Hi children, in today's class we are going to discuss about various cell organelles in detail. Before that, let us revise our previous class. We have discussed about cell theory. What do you mean by cell theory? Each and every living organism is made up of cells. Cells are the structural and functional unit of life. Each new cells arises from pre-existing cells. So these are deals about cell theory. But one organism is there which is not included in cell theory. What is that? Virus. So virus are said to be a acellular organism. Why? Because it has both living thing characteristics and also non-living thing characteristics. So only it is a acellular organism. What is the difference between cell membrane and cell wall? Actually, in a plant cell, there are two layers called cell wall and cell membrane, which is used to protect and support the cell. But in animal cell, there is no cell wall is present, but cell membrane is present to protect the cell. And what are the difference between plant cell and animal cell? So, in a plant cell, cell wall is present, but in an animal cell, cell wall is not present, cell membrane is present. In a plant cell, chloroplast is present. In an animal cell, chloroplast is not present. In a plant cell, there is no centriole, but in an animal cell, centriole is involved in the process of cell division. And some of the cell organelles. So mitochondria, also known as powerhouse of the cell. Why? Because it releases energy to other part of the cell organelles. Lysosomes are called suicidal bag because it digests the damaged one in the cell. Chloroplast is also known as food producer because it get food from the sun energy. Okay, so it get the food with the help of sun's energy. Among all the cell organelles, nucleus is the important cell organelle and also largest cell organelle. It only controls all other activities of a cell and it carries the hereditary material called DNA and it will transform to another generation. Golgi bodies as a cell organelle that process and package proteins and lipids molecules to be exported from the cell. Endoplasmic reticulum is mainly responsible for the transportation of proteins and other carbohydrate to other organelles. And types of cells. So epithelial cells, muscle cells, nerve cell and red blood cell are the type of cells. Epithelial cells, they are found on our body, that is our skin, blood vessels and urinary tract. Muscle cell, it is responsible for the movements. Nerve cell, it only passes the messages to the brain. Red blood cells are red and round, biconcave and disc shaped. So, cytoplasm, nucleoplasm, protoplasm. The fluid which is present inside the nucleus is called nucleoplasm. The fluid which is present outside the nucleus is called cytoplasm. The fluid which is the combination of cytoplasm and nucleoplasm is called protoplasm. Okay. So in today's class, we are going to discuss all the cell organelles in detail. The first one is mitochondria. Mitochondria is an oval or rod-shaped double membrane bounded organelle. Aerobic respiration takes place in mitochondria. It is known as powerhouse of the cell and also known as energy releaser. ஸோ ஆக்சுவலாக மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஓவல் ஷேப்டு. ஸோ இதில் வந்து டபுள் லேயர் இருக்குது. ஓகே, ஸோ மேலே இருக்கிறது அவுட்டர் லேயர், அதுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து இன்னர் லேயர், இன்னர் மெம்பரெயின். சாரி, திஸ் இஸ் கால்ட் அவுட்டர் மெம்பரெயின் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் இன்னர் மெம்பரெயின். அண்ட் இந்த ஃபோல்டட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ஃபோல்டட் பேர் என்னென்னா கிறிஸ்டே. ஓகே, ஃபோல்டடுக்கு பேர் என்னது, இந்த ஃபோல்டிங்க்கு பேர் கிறிஸ்டே. அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ப்ளூ கலர் லிக்விட் மாதிரி இருக்கிறது மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அங்கே தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஏடிபி, அதாவது ஏடிபினா அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட், அங்கே தான் வந்து இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா சேவ் பண்ணி வைக்கிற எனர்ஜி எல்லாம் அங்கே ஸ்டோர் ஆகும்.
அண்ட் ஒவ்வொரு செல் ஆர்கனல்லையும் வந்து டிஎன்ஏ இருக்குது, ரைபோசோம் இருக்குது, லைசோசோம் இருக்குது. ஸோ இங்கே தான் என்னது மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட டிஎன்ஏ இருக்குது. அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே. ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியாங்கிறது என்னது? மைட்டோகாண்ட்ரியா இட் ஹாஸ் 2 layers and it is in a oval or rod shaped and it takes aerobic respiration takes place. Aerobic respiration respiration with the help of oxygen. So அதுக்கு பேர் தான் என்னது? aerobic respiration. So it is also known as powerhouse of the cell. அப்படின்னா என்ன? எனர்ஜி சேவர். எதுக்காகனா to give the energy to other cell organellesக்காக. Okay. So this is about the mitochondria. Chloroplast. Chloroplasts are the only cell organelles that can produce food from the sun energy. Chloroplast helps in the process of photosynthesis in plants. Chlorophyll present in plants so that they are green in color. ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட்டுங்கிறது பிளான்ட் செல்லில் இருக்கக்கூடிய க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட். குளோரோபிளாஸ்டில் இருக்கிற குளோரோஃபில்லுங்கிற க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட்னால தான் நம்மளோட பிளான்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா க்ரீன் இன் கலரில் இருக்குது. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். அலெரோலோபிளாஸ்ட், அமைலோபிளாஸ்ட் அந்த மாதிரி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, குரோமோபிளாஸ்ட். ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லையா, ஒரு பிளான்ட்டோட ஸ்டெம் வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து குளோரோபிளாஸ்ட் இல்லையானா குளோரோபிளாஸ்ட் இல்லை, அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா குரோமோபிளாஸ்ட் இருக்குது. ஓகே. அதே மாதிரி ஒரு சின்ன செடியை பிடுங்கி பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேர் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அங்கே வந்து குளோரோபிளாஸ்ட் இல்லையானா குளோரோபிளாஸ்ட் இல்லை, அங்கே வந்து லியூகோபிளாஸ்ட் இருக்குது. ஓகேவா. ஸோ இந்த மாதிரியான பிளான்ட்ஸுக்கு ஒவ்வொரு கலரில் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒவ்வொரு பிக்மெண்ட் வந்து காரணம். ஓகே. இப்போ கேரட் வந்து என்ன கலர்? ஆரஞ்சு கலர். ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசனா அங்கே வந்து கெரோட்டின் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட் இருக்குது. ஓகே. பிக்மெண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை, கலர் தான். ஓகேவா. ஓகே. ஸோ இந்த குளோரோபிளாஸ்ட்டுங்கிறது என்னன்னா அது ஒரு செல் ஆர்கனல். அது எங்கே இருக்குன்னா பிளான்ட் செல்லில் இருக்குது. எதுக்காகனா டு ப்ரிப்பேர் இட்ஸ் ஓன் ஃபுட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சன் எனர்ஜி. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். இதையும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, ஐ மீன் ப்ரீவியஸ் செஷனில் நம்ம டீட்டெயிலாக படிச்சிருக்கோம் ஃபோட்டோசிந்தசிஸை பற்றி. ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட்டுங்கிறது இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் பார்த்த மாதிரியே இதுலேயும் டபுள் லேயர், அவுட்டர் லேயர், இன்னர் லேயர் அண்ட் தைலகாய்டு. தைலகாய்டு அப்படிங்கிறது இந்த குரூப் ஆஃப் கிரானம் தான். ஓகே. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா இங்கே தான் வந்து இந்த குளோரோஃபில் வந்து இருக்கும். சரியா. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா இந்த பிளான்ட்டை வந்து க்ரீன் கலரில் வச்சுக்கிறதுக்காக. அண்ட் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில், அதாவது ரெண்டு தைலகாய்டுங்கிறதுனா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டாக், அதாவது அடிக்கடிக்கு இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இண்டிவிஜுவல் கிரானம்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடிக்கு இருக்கிறதா என்னது, அதுக்கு பேர் தான் தைலகாய்டு. அண்ட் இந்த இன்பிட்வீன் த ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அந்த வந்து என்ன ஃபில் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஸ்ட்ரோமா ஃபில் ஆகிருக்கு. என்னது? ஸ்ட்ரோமா ஃபில் ஆகிருக்கு. ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட்டுங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா டு ப்ரிப்பேர் இட்ஸ் ஓன் ஃபுட். ஸோ ஒன்லி இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த பிளான்ட்ஸ். Golgi complex. Membrane bounded sacs and stacked on top of the other with associated secretory vesicles are collectively known as Golgi complex. Functions of Golgi complex are the protection of secretory substances, packaging and secretion. So Golgi complex Golgi bodies nu சொல்லலாம், Golgi apparatus nu சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ இது என்னென்னா இது ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு செல் ஆர்கனல். ஸோ இதோட மெயினான வேலை என்ன அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் லிப்பிடை என்னது வெளியில் செல்லுக்கு வெளியில் வந்து அனுப்புகிற வேலை தான் இந்த கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸோட வேலை. ஏன்னா நம்மளோட பாடிக்கு என்ன வேணும்? ப்ரோட்டீன் அண்ட் லிப்பிடும் தேவை இல்லையா. ஸோ அதை வந்து ரெடி பண்ணுற வேலை யாருது? இந்த கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ். Lysosomes are called suicidal bag because they lyse a cell. Lysna digest, அழிக்கிறது. Okay. Lysosomes are the main digestive compartment of the cell. ஸோ லைசோசோம்ஸ் why it is called suicidal bagனா, ஏன்னா இது வந்து செல்லில் இருக்கிற டேமேஜ்டு செல்லில் இருக்கிற டேமேஜ்டு ஒன்று அதை வந்து என்ன பண்ணிடும்? டைஜஸ்ட் பண்ணிடும். ஸோ அதனால் இட் இஸ் ஆல்சோ known as suicidal bag. Centriole is present in animal cell but not in plant cell. It is a tube-like structure. It helps in the separation of chromosomes during cell division. அதாவது நான் ஹையர் கிளாஸில் நீங்கள் இதை பற்றி படிப்பீங்க. மைட்டோசிஸ் செல் டிவிஷன், மியோசிஸ் செல் டிவிஷன். ஸோ அந்த மாதிரியான செல் டிவிஷன்ஸில் இந்த சென்ட்ரியோலுங்கிறது இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அனிமல் செல்லில் தான் இருக்கும், பிளான்ட் செல்லில் இருக்காது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 9 இருக்கும் இந்த மாதிரி. இங்கே பாருங்கள், 1 2
3 4 5 6 7 8 9. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சென்ட்ரியோலில் வந்து இது மாதிரி 9 ட்ரிப்ளெட் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து அதாவது ட்ரிப்ளெட் மைக்ரோ டியூபிள்ஸ், அதாவது 1 2 3 ஓகே, இந்த ஹோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அந்த லென்த்லேயும் 3 மைக்ரோ டியூபிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் இதோட அரேஞ்ச்மெண்ட். 9 தான் இருக்குமானா கண்டிப்பாக இது வந்து 9 செட்டு தான் இருக்கும். ஓகேவா? Endoplasmic reticulum. ER is an intermembranous network made up of flat or tubules sac within a cytoplasm. They are rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum are present. In the endoplasmic reticulum லேயராக இருக்குது. இது எங்கேனா ரைபோசோம்ஸ்க்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்குது, ஸ்மூத் ER அண்ட் ரஃப் ER. வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்மூத் ER அண்ட் ரஃப் ER? Smooth ER, it is a network of tubular sac without ribosomes on the membrane. They play a role in the synthesis of lipid, steroid and also transport them within a cell. Rough ER are rough due to the ribosomes are attached to the membrane, which helps in the synthesis of protein. அதாவது ஸ்மூத் ERங்கிறது நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. இதில் ரைபோசோம்ஸ் அட்டாச் ஆகாதனால இது ரொம்ப ஸ்மூத் அண்ட் சாஃப்டாக இருக்குது. ஆனால் ரஃப் ERங்கிறது அந்த ஸ்மூத் ERக்கு கீழேயும் ரைபோசோம் பக்கத்துலேயும் இருக்கிறனால அது ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும். அண்ட் ஸ்மூத் ERல வந்து லிப்பிட், ஸ்டீராய்ட், ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. பட் ரஃப் ERல வெறும் ப்ரோட்டீன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. Nucleus is important among all other cell organelles. It stores hereditary material and transfers from generation to generation are the function of chromosomes. ஸோ நியூக்ளியஸ் வந்து எல்லா செல் ஆர்கனல்ஸை விட இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இது ரொம்ப லார்ஜஸ்ட் செல் ஆர்கனலும் கூட. எதுக்காக இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்னா இதுதான் மற்ற செல் ஆக்டிவிட்டீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அண்ட் இதுக்கிட்ட டிஎன்ஏ இருக்குது. ஸோ டிஎன்ஏங்கிறது என்னது? டிஆக்சி ரைபோநியூக்ளிக் ஆசிட். ஓகே, ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா அதாவது குரோமோசோமோட வேலை தான். அதாவது ஒரு டிஎன்ஏ பேரண்ட் இருந்துட்டு சைல்டுக்கு வந்து டிஎன்ஏ பாஸ் பண்ணுறது குரோமோசோம்ஸோட வேலை இல்லையா? ஸோ அந்த குரோமோசோம்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸில் தான் இருக்கும். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். இட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆல் த ப்ராசஸஸ் அண்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் that take place inside the cell. Inheritance of character from one generation to another. ஸோ எல்லா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அண்ட் ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு டிஎன்ஏ பாஸ் பண்ணுறது இந்த நியூக்ளியஸோட ஃபங்க்ஷன். We'll revise today's topic. Mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of the cell. It stores energy in the form of ATP and it's sent to other cell organelles. Chloroplast is a cell organelle which is present only in plant cell. It's helpful in the process of photosynthesis. Chlorophyll is present inside the chloroplast, so only the plants are looks green in color. Understood? Chromoplast is present in the plant stem. Leucoplast is present in the plant root. Okay, lysosome are called suicidal bag because it digests the damaged cell in a cell, so it is called suicidal bag. Centriole is present in animal cell and it has a 9 set of tubules, and inside that there are 3 microtubules which involved in the function of cell division. Endoplasmic reticulum. There are 2 types of endoplasmic reticulum. One is smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum are smooth in nature because it is present nearby the nucleus. Rough endoplasmic reticulum is rough in nature because it is attached with the ribosome. And smooth ER is a synthesis of lipid steroids, but in rough ER it is a synthesis of protein alone. Okay, and nucleus. So among all other cell organelles, nucleus is the hero of the cell. It is the largest cell organelle. It is the important cell organelles because it only covers the chromosome or DNA. Okay,
So to carry the DNA from one generation to another generation is a work of chromosome. So the chromosome is present inside the nucleus. So nucleus is important among all other cell organelles. Okay children, thank you so much for listening the class. I hope you liked all our classes. If you have any doubt or any changes, you can inform me. Thank you for listening. Do well. Keep it up. Well done. Keep safe.